තෙරුවන් සරණයි. Welcome to DP Piriven English. You know, in Sri Lanka, in all the Pirivens, you follow Piriven English textbooks. There are 5 textbooks, grade 1, 2, 3, 4, 5. The Piriven Siruma grade 1, 2, 3, 4, 5 කියලා Piriven English textbooks පහක් තියෙනවා නේද? And you follow it to study English and we help you. So there, by now I have actually discussed many lessons in grade 1, 2, 3, 4 නේද? ඒ grade වල ගොඩාක් lessons මම මේ වෙනකොට සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. I believe that you all watched those lessons in an order. පිළිවෙලට ඒ ටික බලන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. Watch them in order. පිළිවෙලට බලන්න, not here and there. එහෙන් මෙහෙන් නෙමෙයි. Then only you can see a gradual improvement. පොතත් එහෙමනේ තියෙන්නේ නේද? සරල දේ ඉඳලා ඩිංග challenging වෙන්නනේ. So you study the basic things first in grade 1. Grade 1 වල සරල ABCD වලින් අපි පටන් ගත්තේ. That is alphabet. Then little by little we step by step we learn different things. Now we have come to grade 4. Grade 4 Piriven English. Now by now I have completed discussing 4 units. Unit 4ක් grade 4 එකත් මේ වෙනකොට සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. And in those units I'm sure that you can remember the things that we learned. අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට මතකයි නේද? And there were a lot of activities to be done. ගොඩාක් ක්‍රියාකාරකම් තිබුණා කරන්න. ඒවත් කරා නේද? So I told you to do them in your class, right, in your Piriven, and some activities that can be done in the morning assembly. නේද? පන්ති ඉස්සරහට ගිහලා උදේ රැස්වීමේදී එහෙම කරන්න පුළුවන්. කතා, දෙබස් නේද? පුංචි act out කරන ඒවා. So all those things. Please make sure that you all engage in all those activities. Now we have come to grade 4 unit 5, national heroes and scholars. ජාතික වීරයන් සහ scholars means of course one who is well educated, හොඳ අධ්‍යාපනයෙන් විශිෂ්ට පුරවැසියන් ජාතික වීරයන් ලංකාවේ හිටපු. So now we are going to talk about in those people in this unit. මේ unit එකේ ගොඩක් කතා වෙන්නේ එහෙනම් මෙන්න මේවා. And there's a little saying also, one who lives by dhamma is protected by dhamma. One who lives by dhamma, ධර්මයේ ජීවත් වන්නා, ධර්මයේ හැසිරෙන්නා, ධර්මයට අනුව ජීවත් වන කෙනා is protected by dhamma, ධර්මයේ විසින් රකින්නු ලැබේ. නේද? ධර්මයට අනුව ජීවත් වන පුද්ගලයා ධර්මයේ විසින්ම රකින්නවා. So if we go against dhamma, we will face different difficulties, problems. අපි ධර්මයට විරුද්ධව කටයුතු කරොත් අපිට ඒකට අනිසි අයහපත් ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා අනිවාර්යයෙන්. So that is Buddhism. So now with that saying, මේ වගේම මතක තියාගන්න, because now they are very important for our especially in Pirivens that you all ඔබ වහන්සේලා, අපේ ගරු ස්වාමීන් වහන්සේලා, මෙහෙණින් වහන්සේලා, ඔබ වහන්සේලාට ගොඩාක් වැදගත් වෙන මේ වගේ sayings. So when you start delivering sermons in English, ධර්ම දේශනා ඉංග්‍රීසියෙන් පවත්වන්න යනකොට මේ වගේ දේවල් ගොඩක් වැදගත්. You can use them and give a good lesson or pass a good message to the listeners. මේ වගේ දේවල් අසරින් අසන්නාට හොඳ පණිවිඩයක් දෙන්න පුළුවන්. Remember these things now itself. What is the saying? One who lives by dhamma is protected by dhamma. Dhamma මේක මතක තියාගන්න. Right, now let's see what is there in this unit under this topic, national heroes and scholars. එහෙනම් මේ මාතෘකාවට මොනවද අපිට තියෙන්නේ බලමු. National heroes and scholars. Right, there is a dialogue.
Now I think it is not a new thing for you all in every unit. නේද? මේක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. හැම unit එකකම ආරම්භයේදී මේ වගේ dialogue එකක් තිබුණා. So there you had to act out them. ඒවා act out කරන්න තියෙන. And this one also you can act out in your class. පන්ති කාමරේ මේකත් act out රඟ දක්වන්න පුළුවන්. So now you have enough experience. අත්දැකීම් තියෙනවානේ. Use them and do this one better than earlier ones. එහෙනම් මේක අපි උත්සාහ කරලා බලමු කලින් ඒවට වඩා සාර්ථකව කරන්න. මොකද දැන් අත්දැකීම් බහුලයි. And in this dialogue we can learn lot of things for our day to day use. එදිනෙදා ජීවිතයේදී ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න ඕනි වෙන ගොඩාක් දේවල් අපි කලින් dialogues වලින් ඉගෙන ගත්තා. And in this dialogue also there are many things. Let's learn them as well. First, okay, now you have to act out this dialogue also. එහෙනම් මේකත් අපි act out කරමු. එහෙනම් for that first thing that you need is that you should be able to read it. එහෙනම් act out කරන්න නම් මේක කියවන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. I will help you to catch the pronunciation of each and every word. මේ හැම වචනයකම එහෙනම් උච්චාරණය. දැන් අපි මං කියවන්නම්. කියවනකොට ඒක අල්ල ගන්න ඕනේ. Then you have to tell or read or speak out as I do. මං කියන විදිහට කියන්න ඕනේ වහන්සේලා. Right, first one, Deshan. Repeat, read after me. මං කිව්වට පස්සේ කියන්න. Ashan, what are you reading? Ashan, I'm reading a book on national heroes and scholars of Sri Lanka. You know, it is said, reading makes a full man. Deshan, true. I think we should take this proverb seriously. Ashan, yes, when I read this book, I feel very proud of our national heroes. Deshan, yes, we won our independence by fighting together. Ashan, united we stand, divided we fall. Yes, of course. The most important lesson that we learn from our independence struggle is how people of all races and religions fought together, leaving aside their differences. Ashan, that's right. You can't judge people by their race, religion, or appearance. Deshan, I agree. That's what we should all try to be if we are to make this country and the world a better place. Right. So then, so there's an activity to be done before that. අපි නම් මේ activity එකට යන්න කලින් නැවතත් බලමු. Now you, when I read, you could catch the pronunciation of each and every word. එහෙනම් අපි කියවනකොට කියවන්න ඇතිව කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එතෙන්දී කියව ගන්න බැරි වචන තියෙනවා නේ කොහොමද කියවන්නේ කියන එක අල්ලගන්න ඇති නේද? Now let's see the meaning of it. Then Deshan Ashan ගෙන් අහනවා මොකද්ද? Ashan, what are you reading? Now this is a question. Speaking, not reading. මේක මේ ඇත්තට කතා කරන එක. නම් පොතක් බලාගෙන වගේ වචනින් වචන කියවන්නේ නැහැ. What are you reading? එහෙම කියන්නේ නැහැ. You have to speak out. එහෙනම් මේක කතා කරන විදිහට ප්‍රශ්නයක් අහන විදිහට අහන්න ඕනේ. Come on, can you do it? Ashan, what are you reading? Come on, read. What are you reading? I hope that you can get the meaning. නේද? තේරුම දන්නව නේද? What are you reading? මොනවද මේ කියවන්නේ?
Then Ashan says, I am reading a book. I am reading a book now. මම පොතක් කියවමින් ඉන්නේ මොකක් ගැනද? On national heroes. ජාතික වීරයන් ගැන පොතක් කියව ඉන්නේ. And scholars of Sri Lanka. ජාතික වීරයන් සහ පැරණි උගතුන් විශිෂ්ටයන් ගැන මම පොතක් මේ කියවමින් ඉන්නේ. You know, it is said, reading makes a full man. You know, ඔයා දන්නවා? It is said, reading makes a full man. කියවීම මිනිසා සම්පූර්ණ කරයි කියලා අහලා තියෙනවනේ. ඒක නිසා මම මේ පොතක් කියව ඉන්නේ. Who says? Ashan says. So this is also very good, right? Important මතක තියාගන්න. Reading makes a full man. කියවීම මිනිසා සම්පූර්ණ කරයි. So මේ මොහොතේ මතක තියාගන්න. You need them in speaking and in writing essays. රචනා එහෙම ලියනකොට මේ වගේ එකක් දාන්න පුළුවන් නම් so your essay becomes beautiful, right? Next one. Deshan says true, true, false. What is true? ඇත්ත, හරි. I think we should take this proverb seriously. මේ proverb එක. What is this proverb? Proverb is this. Reading makes a full man. මේ proverb එක අපි seriously ගන්න ඕනේ. That means we have to think about this deeply. මේ ගැන තදින්ම ගැඹුරින්ම අපි හිතන්න ඕනේ. That means we should start reading. අපිත් මෙහෙම කියවන්න ඕනේ. To be a full man. සම්පූර්ණ මිනිහෙක් වෙන්න නම් නේද? Right. මේ ප්‍රස්තාපිරුල. Right? Then Ashan say, yes, when I read this book, මම මේ පොත කියවන විට එකගත් අන්න වෙන්නකින්. මෙතන ප්‍රශ්නයක් නෙමේ WHEN, you may be that you have learned earlier as a question word. ප්‍රශ්නයක් අහන්න පාවිච්චි කරන වචනයක් විදිහට අපි මේක කලින් ඉගෙන ගත්තේ නේද? When did you come? WH words when, where, what, who. So but now they can be used in other ways. ඒවා වෙනස් විදිහකට use වෙනවා. මෙන්න මෙතන use වෙන්නේ. WH word එකක් when, but you are not using here it as a question word. ප්‍රශ්නයක් අහන වචනයක් විදිහට මෙතන use කරන්නේ නැහැ. ඒතර මෙතන වෙන්නේ කියන්නේ when I read this book. මම මේ පොත කියවන විට. අන්න ඒක තමයි ඒ විට කියවනකොට. අන්න ඒ වගේ අදහස් තමයි මෙතන වෙන් කියන්නේ. So when I read this book, I feel very proud of our national heroes. I feel very proud of. What is proud? ආඩම්බරය. I feel මට දැනෙනවා. Very proud of our national heroes. ජාතික වීරයන් ගැන අපිට මට හරිම proud ආඩම්බරයක් දැනෙනවා. Who says? Ashan. Next one. Deshan. Now he said, yes, we won our independence by fighting together. Oh, we won. One කියන්නේ ONE one නෙමෙයි. බලන්න WON. Win කියන එකේ past tense. Win කියන්නේ දිනනවා. ඒකේ past tense එක won. Our independence. This is an important word. Independence. නිදහස. By fighting together. අපි අපේ නිදහස දිනාගත්තේ fighting together. එකට fight කරලා. සටන් කරලා. තමයි අපි අපේ නිදහස ලබා ගත්තේ. Then Ashan's united we stand, divided we fall. That's another saying. තවත් ලස්සන කියවනක්. මතක තියාගන්න. What is it? United we stand, divided we fall. United කියන්නේ එකට එකතු වීම. කියන්නේ සමගිය. එකට එකා වගේ සමගිව හිටියොත් we stand අපිට නැගී සිටිය හැක. Divided කියන්නේ බෙදෙනවා. බෙදුනොත් we fall අපි වැටෙනවා. So as a nation එක ජාතියක් වශයෙන් එකට නැගී සිටියොත් we can stand up. Otherwise if we have
any problems like any things, religion, caste, color, ඒ වගේ ආගම්, කුල, ඒ වගේ ભેද කරලා බෙදුනොත් එහෙම, group වුණොත් එහෙම, we can't stand together. අපිට එකට නැගී සිටින්න බෑ. So we will fall. Then the others forces can easily invade us. අනිකුත් බාහිර බලවේගවලට අපිව ආක්‍රමණය කරන්න පුළුවන්. මොකද when you just think of these 5 fingers in a hand, අතේ එක ඇඟිල්ලකට මොකක් හරි උස්සන්න කිව්ව තනි ඇඟිල්ලෙන් ඒකද ලේසි ඇඟිලි පහම use කරොත්ද? So if you use all 5 fingers, ඇඟිලි පහම use කරොත් බලය වැඩි. නේද? කරන්න පුළුවන් දේවල් වැඩි. But if you use only one finger, very little, බොහොම සීමිතයි නේද? So that's why as a nation, ජාතියක් වශයෙන් we should be united. United, සමගි විය යුතුයි, එක් විය යුතුයි, එකට වැඩ කළ යුතුයි. And then we can stand. අපිට නැගී සිටිය හැකියි. Then yes, of course. So this is good for you to speak in English. ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න ප්‍රයෝජනවත් වෙන වචනයක්. Now yes, of course. ඔව් සත්‍යකින්ම කියන්නේ. The most important lesson that we learn from our independence struggle is, what is the most important lesson? වඩා වැදගත්ම පාඩම that we learn, අපි ඉගෙන ගන්නේ from our independence struggle, නිදහස් අරගලය. නිදහසේ අරගලයෙන් අපි ඉගෙන ගන්නා වඩාත් වැදගත්ම දේ තමයි how people of all races and religions, ජාතීන් සහ ආගම්වල fought together කියන්නේ එකට. ජාතීන් වශයෙන් බෙදුනේ නැහැ, ආගම් වශයෙන් බෙදුනේ නැහැ, ඔක්කොම එකට. As Sri Lankans, together, leaving aside their differences. ඒගොල්ලන්ගේ ගාව තියෙන differences leave පැත්තකට දාලා. උසද, මහතද, කළුද, සුදුද, සිංහලද, මුස්ලිම්ද, දෙමළද කියලා ඒව හිතන්නේ නැතුව ආගම ජාතිය ගැන නෙවෙයි, as one Sri Lanka, එකම ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් they worked together and fought together. As a result we got the independence. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් අපිට නිදහස ලැබුණා. So then Ashan, that's right, ඒක හරි. You can't judge people by their race. You can't judge. What is judge? විනිශ්චය කරනවා. You can't judge people, මිනිසුන් ගැන අපිට විනිශ්චයක් දෙන්න බැයිලු, by their race, religion or appearance. race ඒගොල්ලන්ගේ ජාතිය, religion ආගම හෝ appearance පෙනුම ජාතිය ආගම බලලා අපිට කෙනෙක්ව judge කරන්න බෑ. It's a good saying that Asan says, right? I agree. මම එකඟ වෙනවා. And that's what we should all try to be. අන්න ඒක තමයි අපි ඔක්කොම කළ යුත්තේ. That means forget all differences, වෙනස්කම් ඔක්කොම අමතක කරලා be united. එක්වන්න, එකට එක්වන්න, සමගි වන්න. All true. That's what we should all try to be if we are to make this country and the world a better place. If we want to actually make this country, and make our country and world a better, not only the country, the world, ලෝකයේම හොඳ තැනක් කරන්න නම්, that's what we should do. That's what we all try to be. අපි සියලුම දෙනා උත්සාහ කළ යුත්තේ යන්නේ ඒකටයි. Good lesson, good message, right? හොඳ පාඩමක්, හොඳ පණිවිඩයක් ගෙනාවා නේද?
So these are also very important. Keep them in mind, right? The words, their pronunciation, meaning, and make sure when you speak, make or utter ඒක උච්චාරණය කරන්න ඕනි as you are speaking, not just like reading. කියවනවා වගේ කතා කරන්න එපා. And if it is a question, ask in that tone. ඒ tone එකෙන් අහන්න ඕනේ. If it is an answer and you use that tone, right? So there are many things for us to learn. Now what you have to do here is, of course, first you try to act out as you did in other previous lessons, previous units. ඒ වගේ මේකත් act out කරන්න බලන්න. How do you do that? First, you get into pairs. දෙන්න දෙන්න එකතු වෙන්න. So one becomes Deshan, the other one Ashan. එක්කෙනෙක් Ashan අනිත් එක්කෙනා Deshan. Then you can look at the book and practice with your friend. පොත බලාගෙන යාළුවත් එක්ක practice කරන්න. Then do it several times, 10, 15, 20 times. Then close the book and practice. තොර 10 පාරක් 20 පාරක් කියනකොට හොඳට පාඩම් මේ ටික පොත වහලා පොත නැතුව කියන්න බලන්න. And speak out, කතා කරන්න. Then once you are okay, පොත නැතුව කතා කරන්න පුළුවන් වුණාම just go in front of the class and do it. පන්ති ඉස්සරහට කියලා මේක රඟ දක්වන්න. And උදේ රැස්වීමේදී මේක කරන්න. So that you will get a wonderful confidence. තමන්ට තමන් පිළිබඳ ලොකු ආත්ම විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා. Now I can act out in English. I can speak in English කියලා තමන්ටම හිතෙනවා. That is very important, right? අන්නේ අදහස ගන්න. Then that will lead you to be a very fluent speaker. අන්න එහෙම පටන් ගත්තොත් හොඳ fluent speaker කෙනෙක් වෙන්න ඒ හොඳ base එකක් වෙනවා. අඩිතාලමක්. Foundation එක. Right? Okay. Then please do it in your class. Or maybe in the morning assembly. Right? Okay. Now there are some questions for us to answer. This activity 1, vocabulary, right? Match A with B to make proverbs. A, B, match. Match කරන්නලු. To make proverbs. Proverbs හදන්න. අර කලින් අපි කිව්වේ reading makes a full man කියලා අන්න ඒ වගේ. So there are some other proverbs. Let's see. A side, this side says, united we stand. Reading makes every cloud. Don't judge a book. The other side says B has a silver lining. By its cover, a full man. Divided we fall. Now let's try to match. United we stand. United අපි එකමුතු වුණොත් we stand අපි හිට ගන්න පුළුවන්. නැගී සිටින්න පුළුවන්. බෙදුනොත් අපි වැටෙනවා. ඔකකින්ද කියන්නේ divided we fall. All right, you can then match this. Second one, reading makes අපි එක dialogue එකේ කියව නේද? A full man. කියවීම මිනිසා සම්පූර්ණ කරයි. Every cloud සෑම වලාකුළකම මොකද තියෙන්නේ? Has a silver lining. රිදී රේඛාවක් ඇත. Silver means රිදී. Line රේඛාවක්. Then don't judge a book. පොතක් විනිශ්චය කරන්න එපා. ඒක දැන් ලේසි උත්තරේ බීම තියෙනවා නේද? By its cover. පොතේ පිට කවරේ බලලා මේ පොත හොඳයිද නරකයිද කියලා කියන්න බෑ. Just to having a look, outer appearance, බාහිර පෙනුමින්. You have to read it and see how good it is or bad it is.
right? Like දැන් ඒ වගේම තමයි society සමාජයේ මිනිස්සුත් නේද? නිකම් from the outer appearance maybe wearing a good dress හොඳ ඇඳුමක් ඇඳලා ලස්සනට neat එකකින් ඉන්නවා, but heart and mind there's nothing. ගතිගුණ අතින් සමහරට නිල් වෙන්න පුළුවන්, education නැති වෙන්න පුළුවන්, but the dress ඇඳුම හොඳට තියෙන්න පුළුවන්, but you can't judge. එහෙනම් ඇඳුමින් පෙනුමින් මිනිස්සු මෙයා හොඳයි මෙයා නරකයි කියලා විශ්වාස කරන්න හොඳ නැහැ. It's also good message, right? හොඳ message එකක් අපිට දෙන්නේ. So remember these also, මෙන්න මේ proverbs ටිකත් මතක තියාගන්න. And not only that, you try to collect more proverbs to this list. මෙතන මේ හතර ලියාගෙන මේකට තව එකතු කරන්න බලන්න. තව ගොඩාක් තියෙනවා. You have to find it, right? කොහොම හරි හොයාගන්න ඕනේ and make a long list and take it to the class and paste it on the wall. Notice board එකට දාන්න, බිත්තියේ දාන්න, බිත්ති පුවත්වල, wall newspaper, and so that others also come and read, right? So අනිත් හැත් ඇවිල්ලා කියවනවා, and you can read what your friends have put on that notice board. යාළුවොත් මේ වගේම හදනවනේ, ඒගොල්ලෝ ගෙනත් දානවා, you can read කියන්න පුළුවන් එකම කියවනකොට අලුත් ඒවා එකතු කරගන්න පුළුවන්. Now maybe the things that you have in your list, ඔබේ ළඟ තියෙන list එකේ තියෙන මේ proverb list එකේ තියෙන ඒවට වඩා වෙන යාළුවෝ ගෙනල්ලා තියෙන list එකේ තියෙන්න පුළුවන්. So you have to add it. තමන්ට ඒක එකතු කරගන්න. Right? And try to remember. ගොඩක් මතක තියාගන්න බලන්න මේ වගේ. Because they are very, very important, right? And even when you start writing an essay, අපි කරු ස්වාමීන් වහන්සේලාට ධර්ම දේශනාවලදී එහෙම ගොඩාක් ඕන වෙනවා, right? Remember them. What are those for? United we stand, divided we fall. Reading makes a full man. Every cloud has a silver lining. Don't judge a book by its cover. Okay, let's see the other side. Read the following proverbs and their meanings and do the activity that follows. මේ ටික කියවලා මොකක්ද කරන්න කියන්නේ? Read them and following proverbs and their meanings. Proverbs ටික සහ their meaning. Right? තේරුම. Here you find the proverb and in that this side you find the meaning. A proverb එකේ තේරුම. Right? And do the activity that follow. What are the proverbs? Now let's see. Birds of a feather flock together. Birds of a feather flock together. Birds of same feather කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ එකම පිහාටු තියෙන කුරුල්ලෝ flock together එකට රැස් වෙනවා. Right? So now when you look at nature, ස්වභාව ධර්මයේ වැළුවම් පේනවා නේද? So එක වර්ගයේ කුරුල්ලෝ කොයි වෙලේත් එකට නිතර එකට ගැවසෙන්නේ. Right? Then second one, cut your coat according to your cloth. Cut your coat. ඔබේ coat එක cut කරන්නලු. තමන් අඳින coat එක, අපි නු shirt එකක් වුණා, whatever it is. Right? Cut your coat according to your cloth. ඒ රෙද්දේ ප්‍රමාණයටයි cut කරන්න ඕනේ. According to your cloth. And next one, never judge a book by its cover. Never judge කියන්නේ කවදාවත් එපා judge කරන්න. A book by its cover. එකේ cover එකෙන්. පිට cover එක බලලා මේ පොත හොඳයි කියලා එහෙම කියන්න බෑ. So you have to read it, maybe not one time, maybe 2-3 times, to see the good side or better side of it. Right? Never judge. Then අපි බලමු මේකට මේ පැත්තේ. People of similar status, similar tastes enjoy the company of one another. People of similar, what are similar? Same.
same taste එකම රසයේ තියෙන අය එකට එකතු වෙනවා. අර in Sinhala also you tell ගහක ගහක් කොහෙද හම්බ වෙන්නේ? මොරටුවේදී හම්බ වෙනවා කියන්නේ maybe trees are in different places coming to one place මොරටුව නේද? අන්න ඒ වගේ. So then people of similar taste එකම දේවල් කරන කියන්නේ. It can be the job, it can be the way you think, way you dress, speak, different hobbies, right? එකම දේ කරන අය they flock together. So ඒකට කොයිකද හරියන්නේ? Now people similar status enjoy the company of one another. Birds of a feather flock together. match වෙනවා නේද? ඒක meaning එක මේකයි. So to cut your coat according to your cloth කියන එකට learn to live within your means. Within your means. ඔබේ means කියන්නේ MEAN mean, it has different meaning. Meaning කියන එක එක තේරුමක්. What is the meaning of this word? මේ වචනේ තේරුම මොකද්ද? තේරුමටත් කියනවා mean. හැබැයි මෙතන mean කියන්නේ that is something else. Learn to live within your means. Means your according to your income. ඔබට ඇති තියෙනවත්කම පඩිය මොන හරි ඒ අනුව තමයි learn to live. ජීවත් විය යුත්තේ. Not beyond that. ඊට එහායින් දේවල්. තමන්ට ඇති වත්කම් හෝ පඩිය හෝ ඒ තියෙන දේවල් ඊට වඩා කරන්න ගියොත් තමයි මිනිස්සු ඇද වැටෙන්නේ. It can be economically or mentally or in any way. මානසිකව එක්ක ශාරීරිකව එක්ක ආර්ථික වශයෙන් පහළට වැටෙන්නේ තමන්ගේ ආදායමට සරිලන ඒව නොකරන අය. ඊට වඩා වැඩි ඒව කරන්න ගියාම you become a debtor. නායකාර්ය වෙනවා නේද? විවිධ ප්‍රශ්න. So then the meaning is cut your coat according to your cloth. And never judge a book by its cover. Do not form an opinion of a person's character. Person's character චරිතය. Persons පුද්ගලයෙකුගේ character එක චරිතය. By his or her outward appearance බාහිර පෙනුමින් judge කරන්න එපා, විනිශ්චය කරන්න එපා. So that's why never judge a book by its cover. Now you know the proverb and also their meaning. දැන් මේ ටික use කරලා පොඩි වැඩක් කරන්න තියෙනවා. මොකද්ද? There are some more. තවත් තියෙනවා. අපි බලමු මේ ටිකත්. Two heads are better than one. Two heads are better than one. ඔලු ගෙඩි දෙකක් වඩා හොඳයිලු එකක් තියෙනවට වඩා. What does it mean? Two people together may solve a problem which one alone cannot. මේකේ තේරුම තමයි two people මිනිස්සු දෙන්නෙක් together එකට එකතු වෙලා may solve a problem යම් ගැටලුවක් solve කරන්න පුළුවන් විසඳන්න පුළුවන් which one alone cannot. එක්කෙනෙක් තනියම කරන්න බෑ. කීප දෙනෙක් එකතු වුණා සමහරවිට හරිම ලේසියෙන් ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන් නේද? Next one, waste not, want not. Waste not, want not. What is waste? නාස්ති කරනවා. නාස්ති කරන්න එපා, අපතේවන්න එපා. Want not. Want කියන්නේ ඕනි. Not කියන්නේ නැහැ. ඕනි නැහැ. ඕනි නැහැ කියලා නිකන් නාස්ති කරන්න එපා. මොකක්ද මේ? Be thrifty. Thrifty කියන්නේ සකසුරුවම්. හුඟක් පරිස්සමින් පාවිච්චි කරනවා නිකන් විනාශ වෙලා යන්න අහක යන්න නාස්ති වෙන වැඩ කරන්නේ නැහැ. Be thrifty and you may never be in need. You may never be in need. ඔබට ඒක කවදාවත් අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙන එකක් නැහැ. මොකද ඔබ සම්පත් නිකන් නාස්ති කරලා දාන්නේ නැහැ. Right? That's also good, of course, good message.
And the next one good turn deserves another. One good turn on the යම් ක්‍රියාවක deserves another තවත් හොඳ යම් ක්‍රියාවකට තවත් හොඳ ක්‍රියාවක් අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙනවාමයි. That's what we say. People who are kind කාරුණික මිනිසුන්. People who are kind to others අනිත් අයට කරුණාව දක්වන මිනිසුන් deserve the same treatment themselves. Deserve the same treat. ඒ වගේම සැලකිල්ල තමන්ටත් ලැබෙනවාමයි. Right? යම් හොඳ වැඩක් කරොත් ඒක ප්‍රතිඵලයක් තමන්ට ලැබෙනවාමයි. So that is the meaning of this proverb. What is the proverb? One good turn deserves another. Okay? So write the number of the proverb which suits the following students. Now there are some 1, 2, 3, 4, 5. 5 things given. Some situations like යම්කිසි අවස්ථාවගේ පහක් දීලා තියෙනවා. Then write the number of the proverb. Proverbs number අපි දැන් proverbs කීපයක් කතා කරානේ. ඒ අදාළ proverb එකේ number එක මේ හිස් තැනින් ලියන්න තියෙන්නේ. වරණස්ස මෙතන තියෙන්නේ. Right. Now let's see the first situation. බලමු පළවෙනි එක මොකක්ද කියලා. Mr. Pereira looks rather unfriendly. තරමක් නෑ unfriendly වගේ. Friendly කියන්නේ මිත්‍රශීලී නොවන. The opposite of friendly. Friendly කියන එකේ opposite විරුද්ධ පදය. Mr. Pereira looks rather unfriendly. Looks ඒ වගේ පේනවා. Unfriendly වගේ පේනවා. But once you get to know him well, නමුත් once you get to know him well, යා හොඳට අඳුරගත්තාම you realize how friendly he is. You will realize ඔබ තේරුම් ගනි how friendly කොයිතරම් friendly දෙයා. කොයිතරම් හොඳ මිනිසෙක්ද කියන එක, right? So then which proverb is better for this? මේකට වඩා ගැළපෙන proverb එක මොකක්ද එහෙනම්? Mr. Pereira looks rather unfriendly, but when you get to know him well, you realize how friendly he is. So these are the proverbs. Then මෙවෙන් තෝරන්න ඕනේ අපි. What is the first one? Here now last one. One good turn deserves another. We waste not want. Two heads are better than one. Never judge a book by its cover. Cut your coat according to your cloth. Next, the very first one. Birds of a feather flock together. එතකොට මෙතන මේ වෙන් කොයිකද හරියන්නේ? What? Which number? Mr. Pereira looks rather unfriendly වගේ පේනවා. නමුත් ඇසුරට ගත්තාම you realize how friendly he is. එයා කොච්චර මිත්‍රශීලීද කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පෙනුමින් එයා නිකන් ඉච්චර friendly නෑ වගේ නිකන් කේන්ති යන නපුරු චරිතයක් වගේ. but හඳුනගත්තට පස්සේ මේක කියන්නේ get to know well, you realize how friendly he is. ඔබට තේරුම් යා කොයිතරම් friendly කෙනෙක්ද එයා කියලා. So that means which one says? ඒ වගේ අදහසක් දෙන proverb එක මොකද්ද මේකේ? Just have a look at this one. Never judge a book by its cover. Neither. So we can take C. We can take C as the answer. Next one, if you earn 5,000 a week, සතියට රුපියල් 5,000ක් earn කරොත්, ඉපෙව්වොත්, ලැබුවොත්, a week, you should not spend all of it. Now think that I got 5,000 rupees for this month. Today,
අද ඔන්න රුපියල් 5000ක් ලැබුණා කියමු. If we finish eating and walking doing different thing, ලැබුණේ මුදලින් අපි විවිධ දේවල් කරොත් මොකද වෙන්නේ? You should not spend all of it. ඔක්කොම වියදම් කරන්න හොඳ නෑ ලැබුණු පළියට. We should save or we should spend in a logical way. අපි අධ්‍යාපනයට නේද අපේ දිනදා ජීවිතයට විනෝදයට ඒවට වියදම් කරන්න ඕනේ. But if you earn 5,000 a week, you should not spend all of it. සියලුම දේවල් එක සැරේ වියදම් කරලා දාන්න හොඳ නෑ. ඒකට හරියන ප්‍රොවර්බ් එක මොකක්ද මෙතන? Heads are better than right. One good turn and never judge. Cut your coat according to yes. Which is better? Cut your coat according to your cloth. That is B. We can take B as the answer. Next one. Hasita couldn't solve the problem. Hasita problem එක solve කරන්න බැරි වුණා. විසඳන්න බැරි වුණා. On his own. So he solved it together with Mehan. එයාට ඒ ගැටලුව තනියම විසඳ ගන්න බැරි වුණා. On his own කියන්නේ තනියම එයා විසින්ම. So he solved the problem together with Mehan. Mehan එක්ක එකතු වෙලා ඒ ගැටලුව විසඳුවා. Now which is the better proverb for that? Two heads are better than one. And D. So we can take D as the answer. Next one. Ravi plays the piano. Piano ගහනවා. Kavindu plays the guitar. Kavindu guitar ගහනවා. And Gagana plays the drums. Gagana drums ගහනවා. So they decided to form a band together. එකට එකතු වෙලා and form a band. ඒ කියන්නේ සංගීත කණ්ඩායමක් වගේ හදාගන්න ඒගොල්ලෝ තීරණය කළා. එහෙනම් එතන එකතු වෙන්නේ කවුද? And one who could play piano and guitar, drum, ඒ වගේ විවිධ හැකියාවන්. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම කලා හැකියාවන් සංගීතය, especially the ability of singing and playing an instrument. අන්න ඒ වගේ අය එකම වගේ කට්ටිය මියුසික් වලට කැමති අය. They flock together. ඒගොල්ලෝ එකතු වුණා එකට. ගැලපෙන proverb එක yes. Birds of a feather flock together. That is A. ඉතුරු උත්තරේ ඉබේම ඇවිල්ලා නේද? Now it doesn't matter. Let's read and see. Amit helped his poor friend Ajit to study. Amit helped his poor friend Ajit to study. Amit මෙයාට අජිත් උදව් කරලා තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. Later Ajit became a doctor. පස්සේ ඔන්න අජිත් දොස්තර කෙනෙක් වුණා. And saved Amit's life. අමිත්ගේ ජීවිතය බේරගත්තා. Now you see, at a time that you could help. ඔබට තව කෙනෙකුට උදව් කර හැකි අවස්ථාවේදී කරන්න. Later, now you see he studied and became a doctor. හොඳට ඉගෙන වෛද්‍යවරයෙක් වුණා. එයාගෙන්ම තමයි මෙයාට ප්‍රතිකාර නැවත ලැබුණේ. So now what does it mean? Now which one is better? මෙවෙන් කොයිකද proverb එක හරියන්නේ එකට? One good turn deserves another. F. All right. Now I hope that you got the right answers. Clear. පැහැදිලි නේද උත්තර ගන්න ටික? Now
let's see the next activity, activity 2, reading once again. Now it is activity 2, reading. Match the names of the national heroes with the pictures. Right, there are pictures and below that you can see the names of those national heroes. National Jatika heroes Veerayo. මෙන්න ජාතික වීරවරයන් තමයි මෙතන ඉන්නේ. Do you know them? Just looking at the picture, can you tell the name of them? පින්තූරේ බලලා නම් කරන්න පුළුවන්ද? Here now A B C D E F G H I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 දෙනෙක් ඉන්නවා. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලාත් ඉන්නවා මෙතන 4 නමක් නේද? දැන් මෙතන සමහර චරිත නම් පැහැදිලිවම මම හිතන මතක ඇති නේද? Who is this first one? A. ප්‍රසිද්ධ හිමි නමක්. තවත් ඒ වගේම තුන් නමක් ඉන්නවා මෙතන. මේ තවත් ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක්. මේ ඔක්කොමලා ප්‍රසිද්ධ ජාතික වීරවරයන්. Now let's see the names. First one, Venerable වැලිවිට සරණංකර සංඝරාජ. Venerable වැලිවිට සරණංකර සංඝරාජ. Who is that? මේ ඔක්කොම එතකොට මේ හාමුදුරු නමක් කොයි හාමුදුරුවන් මෙතනින් වැලිවිට සරණංකර සංඝරාජ කියන හාමුදුරුවෝ. You have to match them. Match the names of the national heroes with the pictures. පින්තූරෙත් එක්ක. වැලිවිට සරණංකර සංඝරාජ හාමුදුරුවෝ තමයි this one D. This one. Remember. And the second one, Venerable Varyapola Sri Sumangala. Venerable Varyapola Sri Sumangala. තවත් දැන් මෙතන හාමුදුරුවෝ තුන් නමක් ඉන්නවා. කොයි කීවෙනෙක්? A B C. Which one is Venerable Varyapola Sri Sumangala? කොයි හාමුදුරුවෝද? That is number C. මේ හාමුදුරුවෝ. Next one, Venerable Kudapola. Kudapola හාමුදුරුවෝ. මේ දෙනමකින් හඳුර ගන්න පුළුවන්ද? That is B. මේ හාමුදුරුවෝ නම් මතකයි නේ? තවත් ප්‍රසිද්ධ හිමි නමක්. Right. බලංගොඩ පැත්තේ බලන්න නම මොකක්ද? So in that ඊළඟට TB Jaya. Who is TB Jaya? That is H. TB Jaya. Next one, Ponnambalam Ramanathan. Ponnambalam Ramanathan I. Next one, King Parakramabahu the 6th. එකම රජු මෙතන ඉන්න නේද? F. Next one, Venerable Ananda Maitri. Ananda Maitri හාමුදුරුවෝ. A. බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රී කියලා කියන්නේ නේද? A. Next one, Anagarika Dharmapala. This one, E. CWW Kannangara. දැන් එහෙනම් ඉතුරු පින්තූරේ නේද? හරි ලේසි. G. Now you identified all those names and the picture.
පින්තූරෙත් නමත් දැන් අපි හරියට අඳුරගත්තා නේද? එහෙනම් මැච් කරා. එහෙනම් මේ දන්නවනේ පළවෙනි වෙනරබල් වැලිවිට සරණංග සංඝරාජ D එක and venerable වාරිපොළ ශ්‍රී සුමංගල අපි දැන් ඒක දැම්මනේ C කුඩාපොළ හාමුදුරුවෝ B. Now I have just put those letters right in front of the name. නම ඉස්සරහින් තමයි පින්තූරේ අකුර දැම්මේ. Now remember these pictures as well as the name because they are national heroes in Sri Lanka. ලංකාවේ ජාතික වීරයන්. There you should know the name and you should identify looking at a photo. A photo එකක් දැක්ක හැටි පින්තූරේ දැක්ක හැටි you should be able to tell the name. And not only identifying, not only the names, you should find more information. මේ අය ගැන වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න ඕනේ. And you should be able to speak about one at least all of them or few of them. Right? Then the students of Saraswati Mahapiriven are at the assembly. සරස්වති මහාපිරිවෙනේ ළමයි assembly එක උදේ රැස්වීමේ ඉන්නවා. It is Venerable Madurasara's turn to make his speech at the assembly. නම් මෙන්න මේ මදුරසාර හාමුදුරුවන්ගේ turn එකලු අද to give a speech at the assembly. assembly එකේ උදේ රැස්වීමේදී කතාවක් පවත්වන්න. ඒතකොට මෙන්න මේ හාමුදුරුවන්ට අද තියෙන්නේ. ඔන්න ඒ හාමුදුරුවෝ කරන කතාවක් පවත්වන උදේ රැස්වීමේදී announcer then announce කරන ඉස්සෙල්ලාම good morning everybody, I would like to invite Venerable Madurasara of grade 4 to make his speech. අන්න එතකොට උදේ රැස්වීම මෙහෙවන එක්කෙනා announcer කියනවා good morning everybody, I would like to invite good morning everybody, I would like to invite මම ආරාධනා කරන්න කැමති Venerable Madurasara of grade 4 හතර වසරේ මදුරසාර ස්වාමීන් වහන්සේට to make his speech. උන්වහන්සේගේ කතාව කිරීමට. එහෙනම් ඔන්න ආරාධනා කරා. දැන් ඔන්න එතනට ගියායි. එතනට වැඩියයි හාමුදුරුවෝ Venerable Madurasara then thank you. First he says thank you. ඉස්සෙල්ලා ස්තුති කරා. ආරාධනා කරාට that's a good quality that we should know, we should do. Then ඔන්න කතාව පටන් ගන්නවා. Good morning, dear teachers and my dear friends. Let me speak a few words on one of our well-known Buddhist scholars, Venerable Ananda Maitreya. දැන් බලන්න ඉස්සෙල්ලා අවසර අරගෙන තමන් කතා කරන්න යන මාතෘකාව හඳුන්වා දුන්නා. That is the way of delivering a speech. ඔන්න කතාව පවත්වනවා නම් ක්‍රමය. මතක තියාගන්න කොහොමද අවසර ගන්නෙ? කොහොමද තමන් කතා කරන්න යන මාතෘකාව හඳුන්වා දෙන්නේ? මේක කටපාඩම් කරගන්න. right කොහොමද? good morning. කටපාඩම් කළා හැම වෙලේම good morning කියන්න එපා නේද? you have to greet according to the time of the day. දවසේ වෙලාවට අනුව දවල්ද හවසද? හවස කරත් නැත්නම් good morning කිව්වොත් එහෙම නේද? that is not do. don't do that. dear teachers and my dear friends. දැන් එතන රැස්වීමේ ඉන්නේ dear teachers and my dear friends. ඒක හරියි. එතකොට තමන් කතාව කරන තැන ඒ අනුව අවසර ගන්න ඕනියා. Let me speak a few words let me speak මට කතා කරන්න ඉඩ දෙන්න a few words on one of our well-known Buddhist scholars. few words වචන කීපයක් on one of our well-known Buddhist scholars. අපේ සුවිශේෂී බෞද්ධ ප්‍රසිද්ධ well-known කියන්නේ ප්‍රසිද්ධ Buddhist scholar කෙනෙක් ගැන කතා කරන්න මට අවසර කියලා ඔන්න අවසර ගන්නවා. ඊට පස්සේ නම කිව්වා Venerable ආනන්ද මෛත්‍රී. එහෙනම් දැන් මේ කතා කරන්න යන්නේ ආනන්ද මෛත්‍රී හාමුදුරුවෝ ගැන කතාවක් පවත්වන්නයි. ඔය අපි සාමාන්‍ය කියන්නේ තමන් කතාව මම මේ මාතෘකාව යටතේ කතා කරනවා කියලා then you first got the permission, next introduce your topic.
තමන්ගේ topic එක කිව්වා. Remember this. මේක මතක තියාගන්න. You need it because now you also should try to make a speech. මේ වගේ කතාවක් කරන්න ඕනි. Born on 23rd of August 1896 in Kirindigala Balangoda Ananda Maitreya, there was a well-respected scholar and a Buddhist monk. බලන්නේ හඳුන්වාදීම ඉස්සෙල්ලා කියන්නේ උපන්දිනය. 3 වෙනිදා අගෝස්තු 23 වෙනිදා 1896. Born on 23rd August 1896. 1896 අගෝස්තු 23 වන දින උපත ලක්. කොයිදද? කිරිඳගල බලංගොඩ. ආනන්ද මෛත්‍රිය Thero was well respected. බොහෝ අය ගරු කරන ගරු කටයුතු. Scholar and a Buddhist monk. බෞද්ධ භික්ෂුවක්. Scholar කෙනෙක්. Well educated. Right? හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලත් බෞද්ධ භික්ෂුවක්. Before he was ordained. Ordained කියන්නේ මහාන කරනවා. මහාන වෙනවා. සසුන්ගත කරනවා. Ordained. Remember that word. He studied at කුමාර විද්‍යාලය බලංගොඩ. එහෙනම් මහාන වෙන්න ඉස්සෙල්ලා බලංගොඩ කුමාර විද්‍යාලය ඉගෙනගෙන තියෙනවා. Right? He was ordained at Sri Nandaramaya in Udumulla, Balangoda in 1909 under the guidance of Venerable Gampa Dhammananda and Deniyaye Silananda Theros. එහෙනම් උන්වහන්සේ මහාන වෙලා තියෙන්නේ කොහෙද? බලංගොඩ ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගත්තේ කුමාර විද්‍යාලය. ඊට පස්සේ බලංගොඩ he was ordained at Sri Nandaramaya උඩුමුල්ලේ ශ්‍රී නන්දාරාමි පන්සලේ තමයි බලංගොඩ 1909 දී මහාන වෙලා තියෙන්නේ. මේ මොන හාමුදුරුවෝද? Under the guidance of Venerable Gampa Dhammananda හාමුදුරුවෝ සහ දෙනියායේ සීලානන්ද හාමුදුරුවන්ගේ යටතේ ඒ ගෝල නමක් විදියට උන්වහන්සේ 1909 එතකොට මහාන වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර ඉපදුනේ 1896 then 909 දී මහාන වුණා. Right, you can think of the age. වයස දැන් හිතා ගන්න පුළුවන් නේද? Then Venerable Ananda Maitreya went on to study at Ananda College, Colombo. එහෙනම් මේ හාමුදුරුවෝ ඊට පස්සේ went on to study at Ananda College, Colombo, where he became a teacher in 1922. එතකොට කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය ඉගෙන ගන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒකෙම ඊට පස්සේ ගුරුවරයෙක් විදිහට වැඩ කළා තියෙනවා 1922. Right. 1922. As a teacher. Worked as a teacher also. He is calling ඉගෙන ඒකෙම ගුරුවරයෙක් විදිහට වැඩ කළා තියෙනවා. Then when we speak of Venerable Ananda Maitreya, Venerable Ananda Maitreya හාමුදුරුවෝ ගැන අපි කතා කරන විට we cannot forget his contribution to Buddhist education. We cannot forget අපිට අමතක කරලා නොහැකි his contribution ඔහුගේ දායකත්වය. මොනවටද contribution කියන්නේ? දායකත්වය to Buddhist education. බෞද්ධ අධ්‍යාපනය කෙරෙහි උන්වහන්සේ දැක්වූ දායකත්වය අපට අමතක කළ නොහැක. අන්න බලන්න මේ වගේව කියන විදිය. Learn that sentence pattern, right? හොඳට මතක තියාගන්න. He established the Sri Dhammananda Piriven in Colombo in 1930. So 1930 දී ශ්‍රී ධම්මානන්ද පිරිවෙන කියලා එකක් කොළඹ පිහිටවලා තියෙනවා. ආරම්භ කරලා තියෙනවා. Established. In addition, ඊට අමතරව he was the author of number of books on Buddhist philosophy,
That means ඊට අමතර he was the author, writer, ලේඛකයා. Number of books, පොත් ගණනාවක on Buddhist, බුද්ධාගම ගැන ලියවිච්ච පොත් ගණනාවක ලේඛකයා උන්වහන්සේ. Buddhist philosophy, බෞද්ධ දර්ශනය පිළිබඳ. Meditation, භාවනාව පිළිබඳ. And different languages, විවිධ භාෂාවන් පිළිබඳව. Such as Sanskrit, සංස්කෘත භාෂාව, Pali and English. භාෂා කීපයක් පුළුවන්. බලන්න. Do you know that he also compiled an English Sinhala dictionary? Do you know, ඔබ දන්නවද? He also compiled an English Sinhala dictionary. උන්වහන්සේ ඉංග්‍රීසි සිංහල ශබ්දකෝෂයකුත් හදලා තියෙනවා, ලියලා තියෙනවා. He was also the first teacher of Buddhism at Nalanda College when it was established in 1925. 1925 නාලන්ද කොලෙජ් එක හදනකොට උන්වහන්සේලු කවුද? first teacher of Buddhism. බුද්ධාගම පළවෙනි බුද්ධාගම ගුරුවරයා. ගන්නන හිමි නම ආනන්ද මෛත්‍රී හාමුදුරුවෝ. And in fact, it is said that it was Venerable Ananda Maitreya who gave the school its name and the motto which is used even today. It is said that it was Venerable Ananda Maitreya. Ananda Maitreya Hamuduruwa තමයි නම දීලා තියෙන්නේ who gave the school its name. ඒ පාසලට ඒ නම දීලා තියෙන්නේ. Ananda Maitreya and school its name and the motto which is used even today. අදත් භාවිතා කරන motto එක. motto කියන්නේ in any school there is a motto. උද්දෘත පාඨයක් කියලා තියෙන්නේ. ඔය තියෙන්නේ නත්ති පඤ්ඤා සාමා ආභා කියලා නේද? ඒ වගේ විවිධ හැම ඉස්කෝලේටම වෙන වෙනම තියෙනවා motto එකක්. We call it motto. And even in your schools or Pirivens you might have it. You must have it. ඒ වගේ තියෙනවා. ඒක දීලා තියෙන ඒතර මේ හාමුදුරුවෝ තමයි. Right? ආනන්ද මෛත්‍රී හාමුදුරුවෝ. Next one. And now let me move on to his involvement in the field of higher education. Let me move. දැන් බලන්න උන්වහන්සේ කතාව කරගෙන යන ගමන් ඔන්න තවත් අලුත් පැත්තක් උන්වහන්සේ ගැන කියනකොට ඒක බලන්න topic එක. Now topic is ආනන්ද මෛත්‍රී. ආනන්ද මෛත්‍රී හාමුදුරුවෝ ගැන කතා කරගෙන යන්නේ. එක් විස්තර ටිකක් කියලා ඉස්කෝලේ අධ්‍යාපනය ගැන කියලා ඊට පස්සේ වෙනත් එකක් කියනකොට බලන්න කොහොමද. Let me move on to his involvement in the field of higher education. උසස් අධ්‍යාපනය කෙරෙහි උන්වහන්සේගේ involvement එක නැඹුරුව දායකත්වය ගැන කතා කරන්න දැන් මට ඉඩ දෙන්න කියලා පටන් ගන්න. Venerable Ananda Maitreya was appointed as the professor of Mahayana at the Vidyodaya University, currently the University of Sri Jawadanapura. උන්වහන්සේ තමයි was appointed කරලා තියෙන උන්වහන්සේව පත් කරලා තියෙන්නේ as the professor of Mahayana. මහායානේ මහාචාර්යවරයා වශයෙන් විද්‍යෝදය යුනිවර්සිටි එකේ. ඒ කියන්නේ currently the University of Sri Jawadanapura. දැන් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කියලා භාවිතා වෙන්න එකල නම තමයි යුනිවර්සිටි විද්‍යෝදය යුනිවර්සිටි කියන්නේ. ඒකේ මහාචාර්යවරයා විසින් උන්වහන්සේ පත් කරලා තියෙනවා. දැන් උන්වහන්සේට ලැබුණු පත්වීම ගැන දැන් මේ අලුත් ඡේදයෙන් කියන්නේ. And Jawadanapura, where he was appointed as the Dean of the Faculty of Buddhist Studies. Dean of the Faculty of Buddhist Studies. බෞද්ධ අධ්‍යයන faculty එකේ Dean විදියට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම studies in 1963
and later as the Vice Chancellor in 1966. ඊට පසුව 1966දී උන්වහන්සේ එම විශ්වවිද්‍යාලයේ වයිස් චාන්සලර් විදියට පත් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ ඡේදයෙන් තියෙනවා උන්වහන්සේ ලද විවිධ තනතුරු පිළිබඳව. Then Venerable Ananda Maitreya's contribution to Buddhism. මේ ආනන්ද මෛත්‍රී හාමුදුරුවන්ගේ contribution දායකත්වයට බුද්ධිසම් බෞද්ධ ධර්මයට බෞද්ධ ආගමට was not limited to Sri Lanka. ලංකාවට පමණක් limit සීමා වෙන්නේ නැහැ. He traveled to many parts of the world. He traveled to many parts of the ලෝකේ විවිධ ප්‍රදේශවලට travel කළා තියෙනවා. ගමන් කළා තියෙනවා and world and his valuable service work recognized by many countries. උන්වහන්සේගේ valuable service වටිනා සේවය recognized by many countries. විවිධ රටවල් විසින් හඳුනාගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විවිධ රටවල් වලට ගිහිල්ලා උන්වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරලා තියෙනවා. He participated in the 6th Buddhist Council in Myanmar in 1969. 1969 වල 1969 උන්වහන්සේ සහභාගී වෙලා තියෙනවා බුද්දිස්ට් කවුන්සිල් ඉන් මියන්මාරයේ පැවති බෞද්ධ සමුළුවකට. In recognition of his service උන්වහන්සේගේ ඒ සේවය ඇගයීමක් ලෙස he was conferred with the title Agga Pandita in 1956 by the Burmese government. බුරුම රජය විසින් උන්වහන්සේට දීලා තියෙනවා මොකක්ද නම අග්ග මහා පණ්ඩිත කියන නාමය. In recognition of his service. බුද්ධ ආගමට ඒක කරපු ඒ සේවය අගයලා අග්ග මහා පණ්ඩිත කියන නාමයෙන් පිදුම් ලැබුවා උන්වහන්සේ මේ 1956. It is the highest Sangha title which is equivalent or similar to the Sangharaja title given to any Buddhist monk. Any Buddhist monk ඕනම බෞද්ධ භික්ෂුවකට ලැබිය හැකි උසස්ම ගෞරව නාමය තමයි. ඒකට හරියට සමානයි සංඝරාජ කියන නාමයට සමානයි. එකක් තමයි එතකොට අග්ග මහා පණ්ඩිත කියන්නේ. ඒ නමින් උන්වහන්සේ පිදුම් ලැබුවා. Right. Next, despite all these achievements මේ සියලුම achievement ඒ ඔක්කොම achievement නේද? විශ්වවිද්‍යාලයේ විවිධ තනතුරු ලැබීම් උසස් නාම අග්ග මහා පණ්ඩිත වැනි උසස් නම් උන්වහන්සේට ලැබීම් ගෞරවයක් වශයෙන් නේද? මේ ඔක්කොම උන්වහන්සේගේ achievements ළඟා වූ ඉලක්කයන්. Venerable Ananda Maitreya is mostly remembered and respected for his achievement of higher level of spiritual development through meditation and the simple modest life he led. Very important paragraph. Despite all these things මේ සියල්ල හැරුණකොට උන්වහන්සේ මෙන්න මේවා mostly remembered උඟක්ම මතක හිටින්නේ මතක් කරන්නේ අදත් and respected ගෞරව කරන්නේ for his achievement උන්වහන්සේ ළඟායි මොකට ළඟායිමද higher level of spiritual development අධ්‍යාත්මික වශයෙන් ඉහළ සංවර්ධනයක් ලබාගත් හිමිනමක් වශයෙන් අදත් උන්වහන්සේට සලකනවා. Development through meditation භාවනාව තුළින් ඉහළම තැනකට ගිය හිමිනමක් විදියට උන්වහන්සේ සලකනවා. Meditation and the simple modest life he led. Simple හරිම සරල ජීවිතයක් තමයි උන්වහන්සේ ගත කළ තියෙන්නේ මේ මොන තනතුරු ලැබුණාම ලැබුණා. භාවනාව තුළින්
අධ්‍යාත්මය ගොඩාක් දියුණු කරගත්ත විශිෂ්ට හිමිනමක් විදියට උන්වහන්සේ සැලකෙන්නේ. අදත් උන්වහන්සේගේ නමින් බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රී විද්‍යාලය කියලා පාසල ඉතාමත් හොඳින් තියෙන බලංගොඩ ඉතාමත් හොඳ ප්‍රතිඵල පෙන්වන හොඳ ලස්සන ඉස්කෝලයක් විදියට. Lives forever, right? Okay. This great son of Sri Lanka, මේ ලංකාවේ විශේෂ great son පුත්‍රයා passed away on the 18th July, passed away, අපවත් වුණා කියන එකයි. 18th July date එක in 1998 1998 උන්වහන්සේ අපවත් වෙලා තියෙනවා in Colombo, leaving an indelible mark in our lives forever. අපේ ජීවිතේ නොමැකෙන සටහනක් තියලා උන්වහන්සේ 1998 අපින් වෙනුවෙන් ගියා. Passed away. There's much more to be said about this great monk. There's much more to be said. තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා මේ great monk ගැන කියන්න. However, කෙසේ වෙතත් given the limitations of time, කාලය සීමිත නිසා දීලා තියෙන I have to conclude my speech now. මට මගේ කතාව conclude කියන්නේ අවසන් කරන්න තියෙනවා. Hope you enjoyed my speech and thank you very much for being such a lovely audience. Hope you enjoyed my speech. මම විශ්වාස කරනවා මගේ කතාව ඔබ සැම හොඳින් රස විඳින්න ඇති කියලා. And thank you very much for being such a lovely audience. Such a lovely audience. වෙලා හිටියට thank කරලා දැන් එහෙනම් උන්වහන්සේගේ කතාව අවසන් කරනවා ඊට පස්සේ thank you. Now it's a great, very nice speech, superb speech. ලස්සන කතාවක් අපි උදේ රැස්වීමේදී කරපු. Now read this again and again. Read it several times. Look at the book and read it several times and notice the way of getting permission and introducing the topic. කතාව මේක නැවත නැවත කීප වතාවක් කියන්න කොහොමද අවසර ගන්නේ කොහොමද topic එක හඳුන්වා දුන්නේ ඊට පස්සේ how he has ordered those facts ඒ කරුණු බලන්න පිළිවෙලට ගොනු කරලා තියෙන විදිය. Not a mixture. තනින් තන කිව්වේ නැහැ. උන්වහන්සේ ඉපදුන දවසේ පාසල් ගිය ඒ කාලේ තොරතුරු ඊළඟට මහාන වෙලා ඊට පස්සේ බුද්ධ ආගමට කළ සේවය උන්වහන්සේට ලැබුණු තනතුරු තානාන්තර නේද? ඒ වගේ පියවරෙන් පියවර ලස්සනට කතාව ඩෙවලොප් කරලා තියෙනවා නේද? So that is what you have to study. මේක හොඳට 10 12 වතාවක් 25 වාරයක් කියවන්න, right? And study, learn those new words, sentences, their meaning and the pronunciation. And see whether you can do or deliver this speech in your Piriven. මේ කතාව මොනක් කමන්නේ. ඔබේ පිරිවෙනේ රැස්වීම උදේ රැස්වීමේදී කරන්න පුළුවන්ද බලන්න. I'm sure you can do it. Try කරොත් බැරි නෑ. කොහොම හරි මේක කරන්න ඕනේ. Right. Then try to deliver this speech. එහෙනම් මේ කතාව කරන්න. Now let's see the activities that we have to do based on that reading. Find the following features of a speech from the above text. එහෙනම් මේ text එකෙන් අපි දැන් මේ කියවපු කතාවෙන් මෙන්න මේ ටික හොයන්න ඕනේ. Greeting. කොහොමද greet කරේ? Good morning කියලා නේද? So then I'll show you that. The way of greeting. Good morning everybody. Right. So we can write that as the answer. Good morning. Good morning everybody. You can write. Good morning everybody.
then asking for permission අවසර ගත්ත විදිය බලන්න ඒක greeting එක after that getting permission I'd like to invite right so this is of course now announce good morning කිව්වේ මෙතන කිව්වේ good morning whenever මේ කතාව පවත්වනකොට ඒකත් greeting එකත් මේකත් greeting එකක් අවසර ගත්ත විදිය dear teachers and my dear friends අවසර ගන්න විදිය dear teachers and my dear friends it was a let me speak a few words on one of our well-known Buddhist scholars අන්න එතකොට ඒ topic එක හඳුන්වා දීම dear teachers and my dear friends dear teachers and my dear friends dear teachers and my dear friends got the permission ඊට පස්සේ topic එක හඳුන්වා දීමත් ඒකම කරා ඒ වාක්‍යෙම නේද title එක what is the title now title means the topic එතනදිම කිව්ව මාතෘකාව topic similar word title let me speak a few words on one of our well-known Buddhist scholars Venerable Ananda Maitreya title එක මාතෘකාව තමයි well-known Buddhist scholar මේ ටික නැතුවත් now Venerable Ananda Maitreya තමයි එතකොට මාතෘකාව Venerable Ananda Maitreya Buddhist scholar then you can write that part even ඒ කොටසත් ලියන්න පුළුවන් I'll write only that this part Ananda Maitreya is spelled as Maitreya yes yeah Ananda Maitreya then moving on to a new idea උන්වහන්සේ ගැන කතා කරගෙන යනකොට අලුත් අදහස් දෙනවා ඒ කියන්නේ පාසල් කාලය ගැන කිව්වා ඊට පස්සේ ගිහි ජීවිතෙන් මහාන ජීවිතය ඊට පස්සේ තවත් අධ්‍යාපනය ඊට පස්සේ ලැබූ තනතුරු අන්න ඒ වගේ moving on to a new idea ඒතොර එක අදහසක් කියලා ඊළඟ අදහසට යන්න ක්‍රම කොහොමද අපි දැක්කා මේ බලන්න This is one way despite all these achievements ඊට කලින් ඡේදයේ කිව්වේ achievements ගැන කිව්වා despite all these achievements මෙන්න මේ achievements වලට හැර පැත්තකින් තියලා ඊට අතර උන්වහන්සේ ප්‍රසිද්ධ මෙන්න මේකට ඒතර අලුත් පැත්තකට ගියේ then when he tells now let me move on බලන්න දැන් කලින් දෙයක් කිව්වා ඒක පස්සේ now let me move on to his involvement උන්වහන්සේගේ involvement in the field of higher education උසස් අධ්‍යාපනයේ උන්වහන්සේගේ උසස් අධ්‍යාපනය ගැන කියන්න මං ඊළඟට move වෙනවා ඊළඟට යොමු වෙනවා කියන එක තමයි මේ බලන්න now let me move on බලන්න අලුත් මාතෘකාවට යන විදිය and when we speak of Venerable Ananda Maitreya අපි Venerable Ananda Maitreya හාමුදුරුව ගැන කතා කරන විට at the beginning introducing
born බලන්න start එක පටන් ගත්තේ born on 23rd August උපත ගැන ඒ පැත්ත කියලා ඒ විස්තර කියලා අලුත් ඊළඟට වෙනත් විස්තර කියනකොට අන්න ඡේදේ මාරු කරපු විදිය ඒකෙන් තවත් එක now let me move on තවත් අදහසක් උන්වහන්සේගේම තවත් විස්තරයක් කියන්න higher education ගැන කියපු විදිය ඊට පස්සේ ඊළඟට තවත් Venerable Ananda Maitriya's contribution to Buddhism was not limited to Sri Lanka කියලා එතකොට උන්වහන්සේගේ එතකොට බෞද්ධ බුද්ධාගමට කළ සේවය ගැන කියවුණා ඊට පස්සේ ඒකෙන් තවත් දෙයකට එනකොට මේ ඔක්කොටම වඩා උන්වහන්සේ මේ අධ්‍යාත්මයෙන් දියුණු වීමට ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධයි කියන එක ඇත්තටම උන්වහන්සේ ගැන කතා කරනකොට ඒ තනතුරු තානාන්තර වලට වඩා අදත් වැඩිපුර කතා වෙන්නේ උන්වහන්සේ භාවනාවෙන් ඉහළ තැනකට ගිය හිමි නමක් විදියට තමයි අදත් උන්වහන්සේ ප්‍රසිද්ධ. බලන්න මේ පැත්ත කතා කරනකොට මාතෘකාව වෙනස් කරපු විදිය. This great son of Sri Lanka දැන් මේ ඒවා කියලා ශ්‍රී ලංකා පුත්‍රයෙක් ගැන කියනකොට ආපු විදිය. හැබැයි මේ ඔක්කොම විස්තර කියාගෙන ගිහිල්ලා තමන් දැන් මගේ වෙලාව අවසానයි මගේ කතාව අවසන් කරන්න මට දීලා තියෙන වෙලාව අනුව දැන් මට අවසන් කරන්න වෙනවා. ඒතකොට අර කතාවෙන් ඒකට එනකොට බලන්න මේ කියපු විදිය උන්වහන්සේ ගැන විස්තර කියාගෙන ඇවිල්ලා නමුත් මගේ අවසාන වෙලාව අවසానයි ඒ අදහස ඉන්නේ there's much more to be said about this great monk තව උන්වහන්සේ මේ වහන්සේ හිමි නම ගැන ගොඩාක් දේවල් කියන්න තියෙනවා ඒත් මට however කෙසේ වෙතත් මට දීලා තියෙන කාලය අවසానයි බලන්න කොහොමද මූණ හැටේ පොයින්ට් එකකින් තවත් පොයින්ට් එකකට ආපු එක අන්න ඒ කොටස් ටික you better write in this මම එතකොට ඔක්කොම ලිව්වත් දැන් මම පෙන්නවා ඡේදෙන් එකකින් කරන් ලියන්න then ending අවසන් කරපු විදිය කොහමද that is easy then hope you enjoyed I have to conclude my speech now conclude means finish end මට මගේ කතාව අවසන් කිරීමට තියෙනවා දැන් කාලය අවසන් නිසා I have to conclude my speech now එහෙම කියලා නැවැත්වෙන්නේ hope you all enjoyed my speech and thank you very much for being such a lovely audience thank you මෙන්න මේ ටික ලියන්න කතාව අවසන් කර විදිය because these parts are very important මෙන්න මේ ටික එතකොට මේ ලියපු ending එක මම ඒ අන්තිමට අවසන් underline කරපු ටික ලියන්න එතකොට මෙන්න මේ කොටස් ටික so when you prepare your speech also ඔබේ කතාව සකස් කරනකොටත් මෙන්න මේ කොටස් ටික ඉතාමත් වැදගත් if you can remember these things you will make your speech very well you will make a perfect speech ලස්සන සම්පූර්ණ කතාවක් කරන්න පුළුවන් වෙනවා then please do this and next complete the grid using the information given in the above speech කතාවේ කියවුණු තොරතුරු අනුව මෙන්න මේ ටික සම්පූර්ණ කරන්න නම මොකද්ද ඒක දන්නවා අපි නේද Venerable Ananda Maitriya Ananda Maitriya born in උපත 1906 1906 නේද born on 23rd August 1896 1896
So in 1896 then born in then year අවුරුද්ද කියනවා නම් මෙහෙම නැත්තම් කොයිද බලංගොඩ බලංගොඩ ගමේ නම ලියන්න පුළුවන්. මේ ආසන්න ප්‍රසිද්ධ නගරේ නම ලිව්වේ. Date of birth 23rd right here you can see එතකොට කිරින්දිගල බලංගොඩ කිරින්දිගල කියන වචනේ ලියන්න ඔය ගම බලංගොඩ මේ දෙකම ලියව ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ උපන් දිනය 23යි අගෝස්තු 23යි. So you can write here Kirindigala also you can write. Kirindigala Balangoda. So 23rd මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් and then 23rd August 1896 you can write in that way also. School attended Balangoda Kumara Vidyalaya කියලා කිව්වා නේද? So I'll show that. So here studied at Kumara Vidyalaya Balangoda. Kumara Vidyalaya. Kumara Vidyalaya Balangoda. And university worked at වැඩ කරපු යුනිවර්සිටි එක දැන් නම් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර ඉස්සෙල්ලා කිව්ව එකට විද්‍යෝදය යුනිවර්සිටි currently ඒ කියන්නේ now the University of Sri Jayawardhanapura. Then you can write this one Vidyodaya University. Vidyodaya University or University of Sri Jayawardhanapura. That's also okay, same. That's the new name. Titles conferred. උන්වහන්සේට ලැබුණු නාම ගොඩක් තියෙනවා නේද? I'll show you them. You can copy it down. උන්වහන්සේට ලැබුණු නාම. One is අග්ගමහා පණ්ඩිත. Right? So ඒ කියන්නේ සංඝරාජ කියන නමටම සමාන ගරු නාමයක්. So then we can write අග්ගමහා පණ්ඩිත. And yeah. So likewise, so then these are some of the information that actually we took from the paragraph or the speech made by that theory. හාමුදුරු කරපු කතාවෙම ගත්ත තොරතුරු ටිකක්. Now let's look at the next activity. That is activity 5. Describe the following nouns using the adjectives from the speech. A speech checking මේ නාමපද විස්තර කරන adjectives. You know about adjectives, නාම විශේෂණ. මේ නාම විස්තර කරන නාම විශේෂණ. I'll give you some examples and you go back to the speech. ඒ කතාව හොඳට කියවලා බලන්න. මෙන්න මේ වචන තියෙනවා. මොනවාද? scholar කියනකොට Buddhist scholar කිව්වා බෞද්ධ.
Buddhist scholar. And level කියනකොට අර උන්වහන්සේ higher level උසස් මට්ටමක පැමිණියා කිව්වා spiritual side එකකින්. ඒකට higher මේ ඔක්කොම වචන ඡේදේ තියෙනවා right. Next one, development. What development? Spiritual development. අධ්‍යාත්මික සංවර්ධනයක් ගැන කියනවා ඡේදේ බලන්න හොඳට. Then spiritual development. Then the life he spent, උන්වහන්සේ ගත කළ ජීවිතය, modest life. මේ වචන ඡේදේ තියෙනවා. බලන්න මේ වාක්‍යම කියවලා right. Modest life and also service. සේවය ගැන කියනකොට his service කියලා ඒ කියන්නේ pronoun උනත් එනවා adjective pronoun. Then my pen කිව්වම my කියන එක possessive pronoun එක possessive adjective එකක්. ඒ වගේ his possessive adjective right. pronoun එක එහෙම එනවා. So try to do this. Go back to the paragraph speech එක කියවලා බලන්න මේ ටික හොයලා. ඒ වගේම තව පුංචි එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ ටික. Find words from the above speech with the following consonant clusters. Consonant clusters. Consonants, you know, vowels and consonants. Vowels A, E, I, O, U. ඒ අකුරු ටික හැරෙන්නේ ඉතුරු අකුරු. අන්න ඒවා එකට එක ළඟ යෙදෙන ඒවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ. දැන් බුද්දිස්ට් කියනකොට ST අන්න ST එක ළඟ යනවා නේද? first කිව්වොත් FIRST අන්න ඒ consonant අකුරු දෙකක් එක ළඟ යෙදුණා. මේ CH ඒ අකුරු දෙක එක ළඟ යෙදෙන අකුරු. NT, SP, RN, NK. So all these are consonant letters. මේ consonant letters දෙකක් එක ළඟ යෙදෙන වචන ඒ ඡේදයෙන් හොයන්න. හරිම ලේසි නේද? ඒක ලේසි. මම හිතන්නේ ඒක තනියම කරගන්න පුළුවන්. There are lot of words. ඒ ඡේදේ පුරාවටම තියෙනවා. Now ඒ consonant clusters දෙක වචනේ මුල වෙන්න පුළුවන්, මැද වෙන්න පුළුවන්, අග වෙන්න පුළුවන්. හොයන්න මේ ඒ වගේ වචන. Find the word, write and underline the consonant cluster in that word. වචනේ හොයලා මේ ඉස්සරහින් ලියලා මේ consonant cluster එක තියෙනවා නම් ඒ වචනේ මුල හෝ මැද හෝ අග ඒක underline කරන්න. එතකොට වඩාත් පැහැදිලි. I think now you can do that activity also. So anyway, this lesson was very long but very important. ගොඩක් දිගයි නමුත් වැදගත් ගොඩක් නේද? එහෙනම් මේ වගේ කතාවක් කොහොම හරි ඔබ වහන්සේලා හැම දිනම පන්ති ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කතාවක් කරන්න ඕනේ. කරන්න පුරුදු වෙන්න. එහෙනම් අපි එහෙනම් මේ යුනිට් එකේ ඊළඟ පාඩමත් එක්ක අපි හම්බ වෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකකදී. Then let's meet in the next video with the next part of this unit. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. සප්පදානං ධම්මදානං ජිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි ඩී.පී. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය.